Urban Development, IT Electronics and Communications, Industries and Commerce, Government of Telangana. Sri Vemula Prashant Reddy Garu, Honorable Minister of Roads, Buildings and Legislative Affairs and Housing Department of Telangana. The guest of honor, Dr. B.R. Mohan Reddy Garu, the founder and executive chairman of Science Hyderabad, Professor R. Limbadri Garu, the honorable chairman, Telangana State Council of Higher Education Hyderabad, Professor L.S. Ganesh Garu, honorable Vice Chancellor, ICFI Foundation for Higher Education Hyderabad, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, honorable Vice Chancellor, JNTU Hyderabad, my colleagues from the university, Professor Manjur Hussain Garu, Registrar JNTU Hyderabad, Professor S. Tara Kalyani Garu, Convener ICFI Mahanubhavulu 2022 and Director JNTU Hyderabad, Professor Suresh Kumar Garu, the other convener, Jawaharlal Nehru and Sankeetika Vishwavidyalaya యొక్క స్వర్ణోత్సవాలను పురస్కరించుకొని గ్యాలరీ ఆఫ్ ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సుకు ఇంటెలెక్చువల్ చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి, డిస్టింగ్విష్డ్ ఇన్వైటెడ్ అతిథులు, స్పీకర్స్, అతిరథ మహారథులు, కోచెస్ అందరికీ కూడా డెలిగేట్స్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం తరపున స్పాన్సర్స్ మరియు నా తరపున కలీగ్స్ మీ అందరికీ కూడా వేరియస్ కమిటీ చైర్పర్సన్ సుస్వాగతం of ICIET 2022 and all the guests on the day, the chief guest of today's inaugural function of International Conference on Innovations in Engineering and Technology. I am more than ICIET 2022 and welcome you all to this International Conference Tarak Ramarao Garu, Honorable Minister of Municipal Administration, ICIET Urban Development and Urban Development, IT Electronics and Communications, Industries and invitees, Commerce, ICIET 2022. On behalf of Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, and on my own behalf, I extend a heartily welcome to a great visionary leader, the knowledge transformer with revolution, popularly known as KTR, and the chief guest of today's function, a highly composed person, Sri Kalvakundla Tarak Ramarao Garu, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development, IT Electronics and Communications, Industries and Commerce, Government of Telangana. We are eagerly waiting to listen to you, to your inspiring address on this occasion, sir. I extend a pleasing welcome to the Minister, Sri Vemula Prashant Reddy Garu, on this occasion, sir. We extend a warm welcome to you, sir. I extend a cordial welcome to the pioneer of IT industry and the Padma Shri recipient and distinguished alumnus of our university, Dr. B.R. Mohan Reddy Garu, the founder and executive chairman of Science Hyderabad. I extend a convivial welcome to a supportive leader, Professor R. Limbadri Garu, the chairman, TSCHE Hyderabad. I extend a gracious welcome to Professor L.S. Ganesh Garu, the Honorable Vice Chancellor, IFHE Hyderabad. It's my proud privilege to welcome an able administrator, leader of our university and the chief patron of ICIET 2022, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor of JNTU Hyderabad. On this occasion, I extend a cordial welcome to Professor Manjur Hussain, Registrar JNTU Hyderabad. I also extend a special welcome to Professor S. Tara Kalyani, the convener of this ICIET 2022. And I also extend warm welcome to all the distinguished invitees, keynote speakers, session chairs, co-chairs, authors, delegates, alumni, office bearers, distinguished alumni, electronic and print media friends, sponsors, and all my colleagues and staff of JNTU Hyderabad. I wish this program will be a wonderful program and will become a feather in the crown of the university. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. May I now request Professor R. Limbadri Garu, Professor of Public Administration from Osmania University and Chairman, Telangana State Council of Higher Education, to address the gathering. Thank you, sir. Good afternoon, all. Honorable Minister, Sri K.T. Ramarao Garu, a visionary of Telangana. We are all aware that గొప్ప దార్శనికత కలిగి తెలంగాణ అభివృద్ధిలో వినూతనమైనటువంటి ప్రయత్నాల్ని ప్రయోగాల్ని చేస్తూ
ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక పేరు పొందినటువంటి కంపెనీలను, ఇన్వెస్టర్లను హైదరాబాద్కు నగరానికి తెచ్చి తెలంగాణ అభివృద్ధికి గొప్ప భూమికను పోషిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి కేటీ రామారావు గారికి, అట్లాగే గౌరవనీయులు R&B మినిస్టర్, నా సోదర సమానులు పెద్దలు శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, డాక్టర్ BVR మోహన్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ LS గణేష్ గారు, ప్రొఫెసర్ కట్టా నరసింహారెడ్డి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ మంజు నిషాన్, రిజిస్ట్రార్, ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్, రెక్టర్, ప్రొఫెసర్ తారా కళ్యాణి గారు, కన్వీనర్, ఆల్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్, నాట్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అండ్ డియర్ డెలిగేట్స్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. Once again, I congratulate all of you for making a international conference on the occasion of this Golden Jubilee celebrations of JNTU University. I am happy to be a part of the inaugural function of international conference of this in the occasion of Golden Jubilee. I strongly believe that the engineering is not just about the problem solving, it about developing the solutions to the that can make our lives better. In one word, innovation in engineering is all about a creativity. We are all aware that the engineers build the great pyramid of Egypt to the present Telangana Kaleshwaram projects. That goes to the credits to the engineers. That I also congratulate all the engineers because today is the Engineers Day. Telangana government have been taking a number of initiatives under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Garu in various aspects. Particularly in the emerging areas, our beloved IT Minister Sri.KTR Ramarao Garu providing us many opportunities to improve the quality education in Telangana. As I said, the top IT companies, that may be a Facebook, that may be Apple, that may be a Microsoft, that may be a Google, అలాంటి అన్ని కంపెనీలు హైదరాబాద్ నగరానికి రాగలిగేటట్టు చేసినటువంటి ఘనత మన కేటీ రామారావు గారికి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అనేక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలను హైదరాబాద్కు తేవటం వల్ల ప్రభుత్వ రంగంతో పాటు గొప్ప ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలని కల్పిస్తున్నటువంటి ఘనత కూడా గౌరవనీయులైనటువంటి మన ఐటీ శాఖ మాత్రులకు ఉంటుంది. మనం ఈరోజు పెట్టుకున్నటువంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీస్, గౌరవ ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు 3 ఏళ్ల క్రితమే ఇంటింటా ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ తెలంగాణ అంతా ఇంటింటా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక ఇన్నోవేటివ్ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళ ఆలోచనలకు పదును పెట్టాలి, తద్వారా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో అందరి యొక్క క్రియాశీలకతను సృజనాత్మకతను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి దార్శనికతతో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ క్రమంలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్లో విపరీతమైనటువంటి సపోర్టు ఎంకరేజింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య కనుక పరిశీలిస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డాటా సైన్స్, ఈ విధంగా ఏవి చూసినా కూడా మన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్, మన యొక్క విద్యార్థుల యొక్క ప్రపోర్షన్ కనుక చూస్తే భారతదేశంలో మనం 22% ఉన్నాం సార్. మన తెలంగాణ పాపులేషన్ 2.5-3% ఉంటే మన యొక్క ఇంజనీరింగ్ ఎమర్జ్ ఏరియాలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య 22% ఉన్నదని చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. దానికి తగ్గట్టుగా ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు JNTU కానివ్వండి, ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలు ఏదైతే కొత్త కోర్సుల్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వాన్ని అనుమతి అడగగానే వాటన్నిటిని కూడా ఇస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,10,000 ఇంజనీరింగ్ సీట్లుంటే 60,000 సీట్లు
కంప్యూటర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు, ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆ రంగంలో ఉన్నాయని, అట్లాగే భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో వీరు చదువుకునేటువంటి అవకాశం, ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల వల్ల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో భారతదేశంలో 20% ఉంటే 26% ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం 36%, 10 పాయింట్లు ఎక్కువ భారతదేశానికంటే ఉంది. అట్లాగే తెలంగాణలో సామాజికమైనటువంటి అంశాలను కనుక పరిశీలిస్తే యాక్సెస్ టు ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల యొక్క శాతం గణనీయంగా పెరిగింది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సమానంగా ఉంది. అట్లాగే ఇంకో గొప్ప అంశం ఏంటంటే తెలంగాణలో అమ్మాయిల యొక్క విద్యార్థుల సంఖ్య చాలా గొప్పగా ఉంది. డిగ్రీలో 50% ఉంది. ఎంఎస్సి చదువుతున్నటువంటి కోర్సుల సంఖ్య కనుక మనం పరిశీలిస్తే రాష్ట్రంలో 320 పీజీ కళాశాలలు ఉంటే అందులో చదువుతున్నటువంటి ఎంఎస్సి చదివే విద్యార్థుల పర్సంటేజ్ కనుక పరిశీలిస్తే విద్యార్థులు అమ్మాయిలు 76%, అబ్బాయిలు 24% ఉంది. ఆ విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క విధానాల వల్ల అమ్మాయిల యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేనట్టుగా 54 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజెస్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి. అందులో 46 కేవలం అమ్మాయిల కొరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటితో పాటు రేపు ఇంకో 16 రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ బీసీ వర్గాల కొరకు ప్రభుత్వం చేపట్టబోతుంది. ఈ విధంగా విద్యా రంగంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ కల్పించే విషయంలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విషయంలో కానీ అనేక రకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకా మన మంత్రి గారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే కేవలం మనం సీఓలుగా పనిచేయటమే కాదు, మనమంతా కూడా ఒక వ్యవస్థని తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు కావాలని, ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్, ఇలాంటి డెలిబరేషన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మేధావులకు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప కంపెనీ ఓనర్లుగా ఎదగాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో వారు పనిచేస్తున్నారు. అలాంటి కళ సాకారం కావడానికి ఇలాంటి సమావేశాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం కల్పించినటువంటి జేఎన్టీయూ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, వారి ఆర్గనైజర్స్కు, విన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. సెలవు. So thank you for your valuable message on highlighting the important policy makings of Government of Telangana. May I now request Dr. BVR Mohan Reddy Garu, Founder, Chairman and Board Member of Scient, Hyderabad, Guest of Honor, to address the gathering. Honorable Minister for Information Technology, Urban Development, Municipality, Sri.KTR Garu, Minister for R&B, Prashant Reddy Garu, our JNTU Vice Chancellor, Professor Narasimha Reddy Garu, our Higher Education Commission Chairman, Professor Limbadri Garu, other dignitaries, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate you one more time on the occasion of today being the Engineers' Day. I'm assuming at least 90%, if not more than 90% of you are engineers. And it's a day for all of us to feel proud about and celebrate. I have an 86-year-old mother, an octogenarian, and she tells me all about what she went through in life. She came from a home where they didn't have electricity. She went through watching silent movies. The sound movies came by. It was all black and white. Then it became color. Black and white television, the color television, a landline which had cordless phone, the mobile phone. She moved on with her life and tells me now she understands a little bit about our social media. Whether it's a YouTube channel she watches, she doesn't have a handle on the Twitter, but she knows what Twitter is all about. But unfortunately, she was born at a time when
She did not have the right education, nor the capability. So she somehow tells me all the time how unfortunate she was not to have participated in what she saw as an accelerated change in the last 20 years. All of you are born at a different point of time. We've seen independence of 75 years, post-independent India, tremendous amount of progress being made. But what is in front of my young friends at the back right now is the next 25 years. A 25 years which is golden path ahead of you. I'll call out 3 reasons why I believe it's golden path for you. One is the way in which the business is being done is far different from what it was in the past. I became an entrepreneur 30 years back. It was license Raj. We used to run around New Delhi for getting a number of paperwork being done. It's not true any longer. I haven't been to an income tax office at least for the last 12 years now. So the ease of doing business has changed dramatically. And certainly I think we should give a round of applause to the politicians for people who provide leadership, KTR Garu, Prashant Reddy Garu, and KCR Garu, all of them who are continuously working on this path in making sure that the ease of business becomes much better. The second one is the type of infrastructure that's available to all of you at this point of time. What we saw in our good old days was a petrol engine. I graduated in mechanical engineering. I still recall what we had as lab equipment. 1 petrol engine, 1 diesel engine for a class of 60 students. Comparatively, what are you seeing at this point of time? And what are you looking at the infrastructure that's available to you thereafter? I like to definitely call out 2 things, or many more things thereafter, all right, is specifically T-Hub, which is the largest incubation center which got created by K.T. Ramarao Garu, his vision. And it is churning out a number of startups, many of people like you. So I want to take this occasion to tell you that think about becoming an entrepreneur. Today we're celebrating innovation. Innovation should lead into incubation, incubation thereafter into entrepreneurship. And you have that facility to make it happen. And the second one I like to also call out, and Sri.KTR Ramarao Garu was also talking about it, is the T-Works that he created. I happened to visit them on Tuesday afternoon and spent 2 hours in T-Hub. Amazing ways in which you can take your idea and convert it into a product. You can do 10 prototypes. I'm sure Professor Narasimha Reddy Garu today got our incubation center inaugurated by Honorable Minister. But there's no harm in learning from others. I think they've done an extraordinary work at T-Hub, T-Works, V-Hub, and so many more of them. So you're fortunate on the second count that you not in addition to ease of doing business, you also have terrific infrastructure. But the third one, which is equally important, is that you're born at a time that the technology is at its best. We haven't seen the technology accelerating at pace which it is accelerating today. It's just not accelerating, it's amplifying. So I spoke to the audience earlier this morning about the 5 mega trends that we called out. The 5 mega trends, we believe that it will be more in terms of automation, which is Industry 4.0, the smart mobility that will go by, or the healthcare, sustainability, and finally space. So the opportunities are plenty, opportunities which did not exist for people like my mother, or for that matter even for me. So you have a golden path ahead of you. I'll wish you all the very best in making sure you use that path ahead of you. Thank you. Thank you, sir. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, to address the gathering.
Chief guests of the today's International Conference on Innovation and Technology, Sri.KTR Garu, the Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development, IT, Industries and Commerce, Government of Telangana. We are very happy to have a dynamic leader and a great visionary like K.T. Ramarao Garu, more appropriately inaugurating this international conference in innovation in engineering and technology.